नमस्कार। आजको यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हामी 2077 साल 4 महिना 21 गते भएको लोकसेवा आयोगले लिएको एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको क्वेशन पेपर हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौं। अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा अ रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नोन एलिभेसन एबभ द डाटम इज कल्ड, यसमा चाहिँ बेन्चमार्क हैन। द मेन प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज फ्रम पार्ट टु होल, फ्रम होल टु पार्ट। जियोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे भनेको छ, फ्रम होल टु पार्ट हो। सही उत्तर। द मेथड अफ टेचोमेट्री इन विच ऑब्जर्वेशन इज मेड विथ द स्टडी अफ वायर विथ भेरिएबल इन्टरभल भएपछि मुभेबल हेयर मेथड। वर्केबिलिटी अफ द कंक्रीट कैन बी इम्प्रुव्ड बाय द मोर सीमेंट। And the galvanizing means covering iron with the thin coat of, galvanizing भनेको covering with the zinc हो, ZINC हो। which of the flowing trees yield hardwood चाहिँ नि कसले दिन्छ भनेको छ, देवदार, चिर, सिसम एन्ड पाइन भनेको सल्ला, यसमा चाहिँ नि सिसम हो। सही उत्तर। which of the following has high crushing strength चाहिँ नि लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, जिनिस एन्ड लेटराइट छ, जिनिसको। डिस्टेम्पर इज अ टाइप अफ वाटर पेन्ट। द कमनली यूज र मेटेरियल अफ इन द मैन्युफैक्चर सीमेंट इज लाइमस्टोन। इन अ मोटार द बाइंडिंग मेटेरियल इज सीमेंट। Oil varnish generally consists of resin, oil and turpentine. The from the underside of slab can be removed by underside of slab. Form of slab underside को चाहिए 14 days मा, vertical wall को चाहिए 1 day मा, अनि त्यसपछि त्यो props of a slab in 14 days. And from the point of view of maximum daylight, the window in a room should be located on southern side. And the most important tool used by the mason in laying bricks while constructing wall is a trowel भनेको त्यो हुन्छ नि, त्यो मसला हाल्ने त्यो चम्चा जस्तो हो, त्यही नै हो ट्रवेल भनेको। 15 नम्बर क्वेशन। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट, स्टोरेज गरेपछि स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट चाहिँ नि डिक्रिज हुने गर्दछ। टु कन्स्ट्रक्ट 10 cm थिक पार्टिसन वाल यु विल प्रिफर 10 cm वालको लागि हामीले चाहिँ नि स्ट्रेचर बोर्ड युज गरिन्छ। स्ट्रेचर बोर्ड भनेको इटा लम्बाइ प्यारलल विथ द वाल हुँदाखेरि इटाको विड्थ चाहिँ नि 10 cm हुन्छ, त्यही भएर थिकनेस अफ वाल पनि 10 cm हुन्छ। द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेथ प्यारलल टु द फेस अफ द वाल, ब्रेथ प्यारलल टु द फेस अफ वाल हुँदाखेरि हेडर भइहाल्यो। द मैक्सिमम साइज अफ द एग्रिगेट used in a DPC is 10 mm. Which type of foundation is likely to be adapted for 3-story RCC framed residential building? इसमें चाहिँ isolated footing. The length of the septic tank is the times of the width 2 to 4 times. What is the shape of the septic tank? Septic tank को shape कस्तो हुन्छ? Rectangular. Poppet valve is a type of air valve. The road connecting the neighboring country is known as national highway. According to Nepal Road Standard 2070, right of way of highway in Nepal is 50 meter, अनि feeder road को लागि 30 meter हुन्छ र district road को लागि चाहिँ 20 meter. When the bed level of the canal is higher than the highest floor level of the drainage, then the cross drainage work is a aqueduct. Most important source of water for public water supply को लागि important source of water चाहिँ river हुन्छ। The population growth curve is S curve किन हुन्छ भनेपछि कहिले जन्मले बढाउँछ र मृत्युले घटाउँदाखेरि तलमाथि हुने गरेर S curve हुन्छ।
The difference between top of the bank and supply level of a canal is a freeboard. Out of the one of the disadvantage of the traffic signal is the rear end collision increases, and a road sign indicating keep left is a mandatory sign. Mandatory भनेको मान्नै पर्ने साइन चाहिँ नि keep left हो हैन. Keep left. Canals constructed for draining of water from waterlogged area is known as waterlogged area बाट पानीलाई waterlogged area बाट पानीलाई बगाउनको लागि हामीले drains को युज गर्दछौं. If a cement concrete road is properly constructed and maintained, then its expected life will be 30 to 40 years. Cement concrete road, according to the Constitution of Nepal, every citizen will have freedom of opinion, freedom of assembly, freedom to move and reside by any part of the Nepal. So all of the above. Which of the following is not true for the sub-metropolitan in Nepal is local government? Local government like at least minimum 3 lakh population permanent resident. And which article of the Government Operation Act 2074 Nepal discuss about the provision of abutment of approval of the drawing of the building drawing पास गरेर मात्र घर बनाउनु पर्छ भन्ने कुन धारामा लेखिएको छ भन्ने छ. यो चाहिँ आर्टिकल 34. ड्युरिङ ड्रइङ स्टक अफ द टी स्क्वायर इज प्लेस्ड. टी स्क्वायर भनेको त्यो टी स्केल हो, त्यसलाई चाहिँ नि एडजोइनिङ टु द वर्किङ एज अफ द बोर्ड राखिन्छ. वर्किङ drawing are prepared not for working drawing are not prepared or not for specification. If the drawing size is smaller than the actual size of the object, it is called reducing scale. Smaller than the actual size हैन, smaller than the actual size भन्दा सानो भयो भने स्केल त्यो reducing scale भइहाल्यो. In case of the perspective projection, picture plane is placed between the eye and object. The sectional plan are represented by chain line having thick edges. Flowing lines is used for dimension line. Flowing lines are used for dimension line. Dimension like continuous thin line use गरिन्छ. The process of calculating amount of material, labor and equipment for unit of work together is rate analysis. Which one of the following is not found in specification? Which of the following is not found in specification? Specification मा चाहिँ डाइमेन्सन पाइदैन. अर्को क्वेशन रहेको छ यहाँ नम्बर अफ ब्रिक्स फर 20 cm into 10 cm into 10 cm रिक्वायर्ड फर 100 cubic meter of masonry wall. जस्तै हामीले 1 cubic meter मा 500 इटा लगाउँछौं भनेपछि यहाँ कति भयो, कति 100 cubic meter मा 5000 इटा. The expense of the item which do not come under any regular head of item and cost of unforeseen item are called is known as contingencies. The valuation of property is done when valuation property is done यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ owner of the property use all of the above. Generally the unit of measurement partition wall चाहिँ square meter मा. The height of estimate is all of the above. Height of estimate method चाहिँ नि is less tedious, more rapid and include less calculation. So all of the above. Next question रहेको छ chain surveying tie line are primarily provided to take offset for detailed survey. River is an obstacle in chaining but not ranging. River is obstacle in chaining but not ranging.